Let us start today's topic, that is the types of languages. Last examinations లో చాలా ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో మరి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ హౌ టు ఐడెంటిఫై దోస్ లాంగ్వేజెస్ విల్ బి డిస్కస్డ్ హియర్ ఇన్ దిస్ సెషన్. When it comes to the types of languages, or important types of languages that exist in a language. One is dialect, register, pidgin, creole, slang, style, vernacular, lingua franca, and jargon are the different names, different types of languages. Let us discuss these terms, including a standard language. Standard language include cheskoni. So let us discuss what are all these. ఇవన్నీ ఏంటో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. The first question is, what is a standard language? So మనం మరి different types of language ఉన్నాయి. Then what is the authentic one and what is the standard language among all these languages? Different types of language చూసాం ఇప్పటివరకు. సో మరి లాంగ్వేజ్ అన్నింటిలో కూడా what is the standard language? Which one should be considered as a standard language? Let us discuss that. A standard language is a variety of language, kind of language that is used in administration by the governments. Okay, government administration lo use chese language, the language used in the media, the language used in schools and academics, and the language used for the international communication is considered the standard language. Adi ప్రామాణికమైనటువంటి భాష. It is also known as a standard dialect. Standard language is also known as a standard dialect, or we also call it the standardized dialect. Idi ప్రామాణికమైనటువంటిది. This is the main language. Okay, so it is a language variety used by a group of people in their public discourse communication. The same language is used for the communication among the people. Okay, సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే దట్ ఈస్ అ లాంగ్వేజ్ యూజ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, in the media for the public for the purpose of publications, and in the schools for the purpose of academics, and also for maintaining international communication. సో ఇట్లాంటి వాటి గురించి అఫీషియల్ గా యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ ని స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తాము. అండ్ ద అదర్ నేమ్ ఫర్ స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ స్టాండర్డ్ డైలెక్ట్ ఆర్ స్టాండర్డైజ్డ్ డైలెక్ట్. ఓకే, almost all the languages have dialects as well as the standard languages. మనం చాలా భాషలు తీసుకుంటే ఇంక్లూడింగ్ తెలుగు కూడా, తెలుగుతో సహా తీసుకున్నప్పుడు we have standard languages and we have the dialectical languages. రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. Okay, so here see the characteristics of like English. It may be English, German. Okay, some people are still here. Just wait. So German language, English language, Serbo-Croatian, French, Portuguese, Spanish, all these languages have both the standard languages and also the dialects. Now we are talking about the standard. In the next thing, we discuss what is a dialect. What are the features of a standard language? This standard language is more correct. This is a more correct language, and it is acceptable socially acceptable languages. Okay, this standard language may have some other dialects, inkoni dialects undochu, but this standard language is more correct and is acceptable than the others. It's a variety of used by the educated members. Okay, educated members in the sense students కావచ్చు, teachers కావచ్చు, or maybe the professionals or media. Okay, educated class of the society will speak this standard language, and using this language has a social prestige. And Telugu language తీసుకోండి, for example, we the educated speak in Telugu language is better when we compare it to the what language used by some other uneducated or rural people. కొంతమంది మనం చూస్తుంటాం కొన్ని డిఫరెంట్ రిమోట్ ఏరియాస్ లో ఉండే పీపుల్ కానీ, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కానీ, వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి లాంగ్వేజ్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు our language has certain kinds of socially acceptability. Okay,
So that is why when we use standard language, we get a social prestige. Okay, but when you use the non-standard varieties, you won't get that one. Okay, so this is one important thing. For example, if you use the non-standard varieties, that is the dialect or other things, okay, that is an indicative that you are not at all educated. అది ఎడ్యుకేటెడ్ కాదని మనకు సింబలైజ్ చేస్తుంది. Okay, and this standard language can be defined in the dictionaries, grammars, and even usage guides are also available. Okay, but when it comes to dialects and other non-standard languages లో ఇవన్నీ ఏవి ఉండవు. Okay, and this standard language is both in the written form as well as in the spoken form. But non-standard language తీసుకోండి, non-standard languages do not have the written form. వాటికి written form ఉండదు, only spoken form ఉంటుంది. Okay, and this standard language takes an important function in society, like education gani, government, courts, bureaucracy, okay, education, literature, sorry, trade and industry. All these things uh, take place using the standard language only. Okay, so this is the standard English, and we have to know its features and its importance. So here I have tried my level best to give you the about the standard languages. Okay, I hope all of you have understood it. And the second one is the dialect language. Dialect is a non-standard language. Non-standard language చెప్పుకోవచ్చు. So a dialect is a form of a language. It is also a form of language that is specific to a particular region or group. Okay, this language is specific to a particular region or group. ఉదాహరణకి మనం తెలుగు లాంగ్వేజ్ తీసుకుందాం. If you take Telugu, standard Telugu is found in the books. It is found in print media. It is found in digital media. Okay, it is found in many other sources, textbooks lo, education lo, administration lo, standard language ఉంటుంది. But you take Telugu, which is spoken in both Andhra Pradesh and Telangana, there are different varieties. Okay, ఒక్కో ప్లేస్కి వెళ్తే ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి స్టైల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ మనం వింటుంటాము. Okay, so that style is known as nothing but the dialect. If you go to this Anantapuram, or if you go to Karnoolu or Kadapa, even this Nelluru, and when it comes to East or West Godavari, so there the language changes. It is Telugu, it changes. There are certain variations in the usage of that Telugu. Okay, so variations ekkada unnai, there are variations in many things. Okay, there are variations in the forms of vocabulary, there are variations in the accent, there are variations when it comes to certain expressions. So all these things are identified in different languages. Okay, in different non-standard Telugu. Okay, that is nothing but the dialectical variations. Okay, so remember, a dialect refers to a branch of language. It is also a branch of language, and within this dialect there may be different terms are used for different things. Okay, so remember, ఈ డైలెక్ట్ అనేది ఒక బ్రాంచ్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఆ బ్రాంచ్ లో ఏమవుతుంది, we have different terms for different things. Okay, names change అవుతున్నాయి, vocabulary change అవుతుంది, everything changes. And usually we know that dialects are formed around particular regions. Okay, కొన్ని regions లో మనకి చేంజ్ అవుతుంటుంది dialects అనేది. మనం చూసాం కదా ఇందాక తెలుగు తీసుకుంటే ఏపీ తెలంగాణలో డిఫరెంట్, తెలంగాణలో ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది, మళ్ళీ దీంట్లో తెలంగాణలోనే వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ రాయలసీమలో ఒక రకంగా, కోస్తాంధ్రలో ఒక రకంగా, డిఫరెంట్ యాక్సెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ హియర్. ఓకే, దే మే ఆల్సో బి యూజ్డ్ విత్ ఇన్ సర్టెన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు తెలంగాణ యాస తీసుకుంటే తెలంగాణలో మళ్ళీ ఖమ్మంది ఒక లాంగ్వేజ్ లా ఉంటుంది, నిజామాబాద్ ఒకలాగా ఉంటుంది, ఓకే, నల్గొండ లాంగ్వేజ్ ఒకలాగా ఉంటుంది. సో దెర్ ఆర్ వేరియేషన్స్. So within the dialects also you can find certain variations. Okay, so dialectical variations also quite common, and the study of dialects is called the dialectology. Okay, so dialectology and cheppuntam manam, that study, to study what is dialects, it is called dialectology. Remember that.
So it's all about the introduction to the concept of dialect. Okay, so finally what I would like to consolidate is dialect is a kind of language that is specific to a particular region or group of people. ఓకే, ఒక స్పెసిఫిక్ రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి నాన్ స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్ ని మనం డైలెక్ట్ అని చెప్పుకుంటాం. మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, ఏ భాష తీసుకున్నప్పటికీ కూడా నాన్ స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి, డైలెక్టికల్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. సో మరి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్, వి హ్యావ్ టేకెన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. ఓకే, స్టాండర్డ్ తెలుగు ఇస్ డిఫరెంట్. స్టాండర్డ్ తెలుగు ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్స్, ప్రింట్ మీడియా, టెక్స్ట్ బుక్స్, అకాడమిక్స్ లో మనకు స్టాండర్డ్ తెలుగు కనిపిస్తుంది. But when it comes to different regions of AP and Telangana, we find dialects. Okay, social dialects మనం చూస్తుంటాము. ఓకే, రాయలసీమలో, కోస్తాంధ్రలో అండ్ తెలంగాణలో అనేది కనబడతాయి. We have formed a language specific to that particular region. మన రీజియన్ కి ఏది కావాలో మన అవసరాలను బట్టి కొంత లాంగ్వేజ్ ని మార్చుకున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ వేరియేషన్స్? వేటిలో వేరియేషన్స్ వస్తుంటాయి చెప్పండి. సో I say that the variation is in the accent. Okay, accent లో ఒక వేరియేషన్ అని చెప్తున్నాను. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యాక్సెంట్ ఇంకా దేంట్లో ఉంటుంది చెప్పండి వేరియేషన్? ఇంకా దేంట్లో వేరియేషన్ ఉంటుంది యాక్సెంట్ కాకుండా? ఓకే, వి హ్యావ్ వొకాబులరీ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఒక్కో సిచ్యువేషన్ లో ఒక్కొక్కసారి మనం మాట్లాడుతుంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకరు తలనొప్పి అంటే ఇంకొకరు నెత్తి నొప్పి అంటారు, ఇంకొకరు ఇంకేదో అంటారు. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఇట్లా వొకాబులరీలో ఉంటుంది. ఇంకేముంటుంది చెప్పండి? సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ హియర్ వొకాబులరీలో ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద వేరియేషన్. ఓకే, వేరియేషన్. So dialect is a branch of language. In this branch of language, we use different terms for different things. వేరు పదాలకి వేరు పేర్లని వాడుతుంటాం, వేరు వస్తువులకి. And even I have already told you that within one region there may be several other varieties, dialects, sub dialects ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మనం తెలంగాణ తీసుకుంటే తెలంగాణలో డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, just wait. డైలెక్ట్ లో మనం ఏమంటాము? మాండలికాలు అంటాము. ఓకే, ప్రాంతీయంగా చాలా విభేదాలు అంటే భేదాలు అనేటివి ఉన్నప్పుడు ఒక లాంగ్వేజ్ లో మనం దాన్ని డైలెక్ట్ గా చెప్పుకుంటాము. దట్ డిఫరెన్స్ మేబీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వొకాబులరీ ఆర్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్, యాక్సెంట్. ఓకే, ఇది ఏదైనా కావచ్చు. అండ్ లుక్ ఎట్ ద ఫాలోయింగ్ వే, హౌ వి సే హాయ్ టు డిఫరెంట్ ఫ్రెండ్స్ వెన్ దే వాక్ ఇన్ టు ఎ రూమ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, ఇది కేంబ్రిడ్జ్ బుక్ నుంచి వెళ్ళి. సో విచ్ స్పీకర్ ఈస్ మోస్ట్ లైక్లీ ఫ్రమ్ అమెరికా అండ్ విచ్ స్పీకర్ ఈస్ మోస్ట్ లైక్లీ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్. ఓకే, సో ఇందులో రెండు ఇన్స్టాన్సెస్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇందులో సపోజ్ యు ఎంటర్ ఏ రూమ్. ఓకే, అండ్ రెండు రకాలుగా ఇక్కడ చూడండి గ్రీట్ చేస్తున్నారు. వెల్, హే దేర్ మేట్స్, యు క్యాచ్ ద గేమ్ ఆన్ టెలి దిస్ ఈవినింగ్. హే గైస్, వాట్స్ అప్? డిడ్ యు వాచ్ ద చీఫ్స్ గేమ్ లాస్ట్ నైట్? Okay, so see how the way they wished here. Okay, well, hey there mates, and hey guys, what's up? So here first one is British English and the second one is the American English. So it is the way they framed certain expressions. So hey there, hey guys. Okay, see the way the people are being addressed there. Okay, so this is nothing but the example for variation. And you can also find the variations in the words also. Okay, words lo kuda manam chudochu. In call it soft drink or cool drink, but in England it is known as the cokes. They call it the cokes. Itla ide words lo kaadu, there are many variations in the vocabulary also. Okay, and how many types of dialects are there? There are 4 kinds of dialects. The first one is the regional dialect. Okay, regional dialect is a linguistic variety used by the people living in the same geographical area. So ఒకే geographical ఏరియాలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ ని డిఫరెంట్ గా యూజ్ చేయడాన్ని రీజనల్ డైలెక్ట్ అంటాము. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి మన తెలంగాణ చెప్పాను చూడండి. సో ఒకే రీజియన్ లో ఉంటున్నాము తెలంగాణలో, బట్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద రీజనల్ డైలెక్ట్.
And the second one is social dialect, or we call it the sociolect. Okay, sociolect antamu ledante we call it the social dialect. Okay, so it refers to the linguistic variety characteristic of a particular class. Okay, so a particular class of people, ఒక particular class of people ganaka if they use different kinds of language, we call it the social dialect or sociolect. You take one particular Telugu language, maybe the Telugu of some social class living in a particular region, they will be having certain kinds of expressions or words related to their religion or region. Okay, ప్రాంతాన్ని బట్టి మనం వాళ్ళు ఒక రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్. I don't want to mention the names of a few communities or few religions or few class of people. They have their own standard of own style of language. So if the language is restricted to a particular social class, it is called a social dialect. Okay, if there are varieties in a particular region, that is called the regional dialect. And the next one is idiolect, is another kind of dialect. What is an idiolect? Idiolect is a personal dialect of an individual speaker. Okay, so it's a personal dialect of an individual speaker. We combine, sometimes we combine the elements related to the regional, social, gender and age variations. Okay, it is nothing but for example, I am a speaker. I belong to, I was born and brought up in a rural area. Now I'm staying in an urban area. So here, based on the regional and social background, here I may use different kinds of languages. Okay, so the language of my own, that is nothing but the idiolect. It is related to a personal individual speaker, personal individual speaker. Okay, and ethnic dialect is another one. Ethnic dialect is spoken by less privileged population. Okay, less privileged population మాట్లాడేటువంటి దాన్ని మనం ethnic dialects అంటాము. Usually that less privileged population may be in social isolation. Okay, social isolation, maybe because of the racial discrimination and segregation from the society. సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి లాంగ్వేజ్ ని మనం ఎథ్నిక్ డైలెక్ట్స్ అంటాము. దీస్ ఆర్ ద 4 kinds of dialects: regional dialect, social dialect, idiolect and ethnic dialects are the 4 kinds of dialects, and it's all about the topic dialects. Okay, ఇది dialects అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. And now let us go to the next topic, that is the register. Okay, register is another important variety of language. Register is nothing but the language that is related to a formality scale. Okay, formality scale కి సంబంధించినటువంటి ఒక రిజిస్టర్ మీన్స్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం డిఫరెంట్ ఫార్మాలిటీ లెవెల్స్ యూజ్ చేస్తాము. దట్ ఫార్మాలిటీ లెవెల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రిజిస్టర్. Okay, registers are the varieties of languages used in different situations. నేను చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి. Okay, so that is nothing but the degrees of formality. Degrees of formality అని చెప్పుకుంటాం మనం. We have the formal register and we have the informal register. Simple గా చెప్పాలి అంటే there are 2 kinds of registers. Okay, so what is this? It is nothing but the language that we use in different situations. Let me give you one simple example. If I want to greet or if I want to wish my superior, I wish in a different manner. If I want to wish my friends, I use another kind of language. And if I want to wish the members of my family, I use a different kind of dialogue. Okay, so all these things form the register. వీటిని మనం రిజిస్టర్స్ అని చెప్పుకుంటాం. Register is the degree of formality. Using high degree of formality is there. Using low degree of formality is there. Such a kind of formality is known as the registers. It is nothing but the language that we use in different situations using different degrees of formality. Okay. Now, what are the different kinds of formalities that we use in a language? ఒక language లో ఉన్నటువంటి formalities ఏంటి? So according to a theory given by Halliday, he says that register depends on the 3 things.
మూడు విషయాల పైన రిజిస్టర్ అనేది డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పాడు. వన్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ డిస్కోర్స్, మనం ఏ ఫీల్డ్ లో మాట్లాడుతున్నాము, ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్కస్డ్, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వి యూజ్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ మోడ్ ఆఫ్ డిస్కోర్స్, మనం ఓరల్ గా మాట్లాడేటువంటిది వేరుంటుంది, రిటర్న్ గా వేరుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్, యూజింగ్ ద లాంగ్వేజ్ దట్ ఐ లైక్, నేను ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాను మీతో, వెరీ ఇన్ఫార్మల్ గా కావచ్చు, ఓకే, ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాను. బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ టు రైట్ ద నోట్స్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్, ఐ యూజ్ వెరీ ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్, వెరీ స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాను. am I correct or not? That is also a kind of register. So register depends on 3 points. One is the field of discourse, second one is the mode of discourse, and the tenor of discourse. Tenor of discourse is nothing but the relationship between the participants. Okay, so ఈ మూడింటిని బట్టి మనం ఏం చేస్తాము, రిజిస్టర్స్ ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. And these 3 points are mentioned by the holiday. Okay, so depending on these 3 we change the registers. And how many types of registers are there? మరి registers అనేటివి ఎన్ని ఉన్నాయి? Okay, the first is frozen or oratorical register. Frozen or oratorical register is the first type of register. What is frozen or oratorical register? This register is nothing but which is fixed one. You don't need to change its style. దాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. For example, when you say prayer in the school assembly, మీరు ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు స్కూల్లో ఇండియా ఇస్ మై కంట్రీ అని ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు what do? You say, you use the same kind of style, you use the same words and same intonation every time. ప్రతిసారి కూడా మీరు అదే స్టైల్లో అది చేస్తుంటారు, ఇండియా ఇస్ మై కంట్రీ అనుకుంటున్నారు. సో దాట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఫ్రోజన్ ఆర్ oratorical registers. Okay, even if you sing Janagana Mana, you use that same kind of style. Okay, you don't change the words, or you don't change the style of singing it, rhythm and rhyme, everything will be same every time. Such a kind of register is known as the frozen registers or oratorical registers. Remember, we don't make any kind of changes to that kind of register. And the second one is nothing but the formal register. Formal register is nothing but we use this kind of language when we speak in a formal situation. Okay, for example, when I talk to my friends or when I talk to someone, I may say he is my dad, అని చెప్తా. But when I speak with the elders or when I speak in a formal situation, what do I do? Okay, I say he is my father. Okay, he is my father. This is the best example for the formal register. We don't use all these things. Okay, avanni mana use cheyam. So the words or expressions will be given formality in the formal register. Okay, chala careful ga words ani choose cheskuntu unta. Okay, so that is the second one, formal register. And the third one is consultative register. Consultative register is used when we have certain kinds of when we consult a doctor, when we seek certain suggestions. Okay, suggestions ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేసేటువంటి లాంగ్వేజ్ ని కన్సల్టేటివ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. యూజువల్లీ మనం ఎవరైనా మోటివేట్ చేయడానికి కానీ, ఎవరికైనా కౌన్సిల్ చేయడానికి కానీ, ఓకే, సో ఎవరైనా కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు కానీ వి యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, దట్ ఈస్ ద కన్సల్టేటివ్ రిజిస్టర్. ఓకే, కన్సల్టేటివ్ రిజిస్టర్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, and the third one is casual register. Okay, casual, it means it's neither formal or nor informal, so we use this kind of casual register. For example, when we speak to our friends, manam friends tho maatladukuntam anukondi, when we talk to our friends we use very casual language, chala casual ga maatladutuntam. Okay, that kind of language is called the casual register. Atlantic language ni casual register antamu. And the last one is the intimate register. Okay, this is the language that we use people that intimate ఉంటారు, సో వాళ్ళతో యూజ్ చేసేటువంటి స్టైల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ని ఇంటిమేట్ రిజిస్టర్ అని చెప్పుకుంటాము. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్. దెర్ ఆర్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్. సో ద ఫార్మాలిటీ చేంజెస్ ఇన్ ద 5 అకేషన్స్. ఈ 5 సిచ్యువేషన్స్ లో
మన డిగ్రీ ఆఫ్ ఫార్మాలిటీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రోజన్ ఆర్ oratorical రిజిస్టర్, ఫార్మల్ రిజిస్టర్, కన్సల్టేటివ్ రిజిస్టర్, క్యాజువల్ రిజిస్టర్ అండ్ ఇంటిమేట్ రిజిస్టర్. When you talk to the members of your family, which register do you use? When you talk to your members of the family, which register do you use? Okay, for example, now I am talking to you, I am using formal register. I am using formal register. For example, when I talk to my kids at home, I use intimate register. I use intimate register. I talk to them intimate. I talk to them lovingly. Okay, so that kind of language is known as the intimate register. For example, when I meet my friends at a hotel for the dinner, do I use that what consultative or formal language? No, I use casual language with them. Okay, casual language use chestam. And similar is the case. Another case is about the consultative. Okay, this consultative language is used when you want to persuade others, or when you want to counsel others, when you want to give suggestions to others, you use the consultative register. Okay, so these are the different kinds of languages. ఫిక్స్డ్ గా ఉన్నటువంటి మనం ఇలాంటి చేంజెస్ లేకుండా ఫిక్స్డ్ గా ఉండేది ఏంటంటే ఫ్రోజన్ ఆర్ oratorical registers. Okay, the language that we use in most formal situations is called formal register. The language that is used to persuade others or to counsel others is called consultative register. For example, you talk to your students. Okay, the interaction between the teacher and the student will be in the form of a consultative manner. ఒక టీచర్ స్టూడెంట్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది, కన్సల్టేటివ్ మేనర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, దట్ స్టూడెంట్ కమ్స్ అండ్ he consults you and then you use the consultative register. Okay, so this is about the uh, types of registers. Fine, now let us move on to the next concept. And here is a question for you. So when two or more people from different language backgrounds meet and try to communicate, what should they do? For example, one person, he belongs to Telugu, and another person knows Urdu, and other person knows Kannada. These three people have gathered there. These three people have gathered there, and they want to communicate. They want to communicate. What language do they use? What language do they use? They use a common language. ఈ ముగ్గురు కలిసి వాళ్ళకి ముగ్గురికి తెలిసినటువంటి లాంగ్వేజ్ ఏదో ఒక కామన్ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేస్తారు. దట్ కామన్ లాంగ్వేజ్ మే బి హిందీ, that may be English, or that may be any other language. Okay, that kind of common language is known as the lingua franca. అట్లాంటి లాంగ్వేజ్ మనం లింగ్వా ఫ్రాంకా అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ లింగ్వా ఫ్రాంకా? ఇది చాలా ఎగ్జామినేషన్స్ లో అడిగాడు. ఓకే, లింగ్వా ఫ్రాంకా is nothing but a common language. So language X and Y are used successively. In lingua franca ఏం జరుగుతుంది? Language X and Y used successively. Okay, but here language Z is used for communication. X and Y ఇద్దరు కలిసారు. Okay, persons X and Y ఇద్దరు కలిసినప్పుడు these two persons use Z language for their communication. This Z language is the lingua franca. దీన్ని మనం lingua franca అని చెప్పుకుంటాం. But another term pidgin is there. Okay, in pidgin అయితే ఏమవుతుంది అంటే when language X and Y ఇద్దరు కలిసినప్పుడు they mix this language and they create a new language. X and Y లాంగ్వేజ్ ని కలిపి వాళ్ళు కొత్త లాంగ్వేజ్ అవుతారు. అంటే ఇందాక ఉన్నారు కదా వాడు తెలుగు వాడు అండ్ ఉర్దూ అండ్ కన్నడ ఉందనుకోండి, ఈ ముగ్గురు కలిసి కామన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకుంటే దట్ లాంగ్వేజ్ బికమ్స్ ద లింగ్వా ఫ్రాంకా ఆర్ లింక్ లాంగ్వేజ్. ఈ ముగ్గురు కలిసి కొత్త లాంగ్వేజ్ హెల్ప్ తీసుకోకుండా ఈ మూడింటిని మిక్స్ చేసి ఒక న్యూ లాంగ్వేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తే దట్ న్యూ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ద పిజిన్. దాన్ని పిజిన్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. Okay, that is the difference between the lingua franca and pidgin. Pidgin means seeking the help of a new language, common language for carrying out the communication. But pidgin is combining the languages and coming up with a new language. I hope all of you understood this concept of lingua franca and pidgins. What is lingua franca then? Lingua franca is a language which is used habitually by people
whose mother tongues are different. ఇందాక చెప్పా కదా, different language backgrounds ఉన్న వాళ్ళు కలిసినప్పుడు in order to facilitate communication they use a common language. That common language is called the lingua franca. దాన్ని మనం లింగ్వా ఫ్రాంకా అని చెప్పుకుంటాం. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ అ పిజిన్? పిజిన్ అంటే ఏంటి? ఏ పిజిన్ ఈజ్ నోబడీస్ మదర్ టంగ్, నోబడీస్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్. ఇది ఎవరికి కూడా ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ అయి ఉండదు. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ లాంగ్వేజ్? ఇదేంటి మరి? అండ్ ఈవెన్ దిస్ పిజిన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ నేటివ్ స్పీకర్స్. నేటివ్ స్పీకర్స్ కూడా ఎవరు ఉండరు. సో దిస్ ఈస్ నాట్ a first language for any person. This is not a mother tongue for anyone, and this language does not have any native speakers. Then what is this? ఇదేంటి మరి అంటే, it is just a contact language for communication purpose. ఇందాక చెప్పాను కదా, x and y, x లాంగ్వేజ్ y లాంగ్వేజ్ ఇద్దరు కలిశారు, వీళ్ళకి ఒకరి భాష ఒకరికి తెలియదు, దే వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దే క్రియేట్ వన్ న్యూ లాంగ్వేజ్. ఒక కొత్త లాంగ్వేజ్ ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు. దట్ న్యూ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద పిజిన్. ఆ లాంగ్వేజ్ మనం పిజిన్ అని చెప్పుకుంటాము. ఓకే, అండ్ పిజిన్స్ ఆర్ సింప్లిఫైడ్ లాంగ్వేజెస్. దీస్ ఆర్ ద సింప్లిఫైడ్ లాంగ్వేజెస్. దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ గ్రామర్, దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ వొకాబులరీ సిస్టమ్, ఏది ఉండదు. దే ఆర్ ద సింప్లిఫైడ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ దే కమ్ ఫ్రమ్ 2 or more లాంగ్వేజెస్. ఓకే, అవి వేటి యొక్క రిజల్ట్? దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ 2 or more లాంగ్వేజెస్. రెండు అంతకంటే ఎక్కువ భాషల్ని కలపడం ద్వారా వచ్చినటువంటి లాంగ్వేజెస్. ఓకే, దెన్ హూ డెవలప్ ద పిజిన్స్? ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు వీటిని? దే ఆర్ డెవలప్డ్ బై పీపుల్ హూ డు నాట్ హ్యావ్ అ కామన్ లాంగ్వేజ్ టు కమ్యూనికేట్. ఒక జాగ్రఫికల్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి కామన్ లాంగ్వేజ్ లేదు. ఓకే, లేనప్పుడు వాళ్ళు రెండు లాంగ్వేజెస్ ని కంబైన్ చేసి పిజిన్ అనే లాంగ్వేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇఫ్ పిజిన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్, ఎక్కువ సమయం యూజ్ చేసామనుకోండి పిజిన్స్ ని, దీస్ పిజిన్స్ బికమ్ ద క్రియోల్స్. పిజిన్స్ బికమ్ క్రియోల్స్. ఓకే, సో పిజిన్స్ కెన్ చేంజ్ ఇన్ టు క్రియోల్స్ వెన్ దే హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. ఎక్కువ రోజులు పిజిన్ వాడితే అది ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది? దట్ లాంగ్వేజ్ బికమ్స్ ఏ క్రయోల్. క్రయోల్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, I hope all of you have understood what is a pigeon. Okay, please, if you have any doubts, raise them using the chat box so that we can move forward. Any doubts till this point? So please raise your doubts using the chat box. And then what is a creole? Okay, creole ante enti? So creole is nothing but it is a language generated when a pigeon becomes the first language of a new generation. ఉదాహరణకు చూడండి ఇక్కడ, let me give you one example. 5 people have used what Telugu language, and another 5 people they know Kannada language. Kannada language, they do not have any common language. సో ఈ రెండు లాంగ్వేజెస్ ని వీళ్ళు ఏం చేశారు? కామన్ గా యూజ్ చేసి మిక్స్ చేసి న్యూ లాంగ్వేజ్ ఒకటి వచ్చింది. దట్ న్యూ లాంగ్వేజ్ ఇస్ పిజిన్. సో ఇఫ్ దిస్ పిజిన్ స్టాప్స్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇక్కడ తోటి పిజిన్ అయిపోయి ఈ జనరేషన్ తో ఉంటే సరిపోతుంది. బట్ ఇఫ్ దిస్ పిజిన్ ఈజ్ వాట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు దీస్ చిల్డ్రన్, ఇప్పుడు ఈ 5 కి వీళ్ళకి పిల్లలు ఉంటారు కదా, ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి పిజిన్ కంటిన్యూ అయింది అనుకోండి, ఇఫ్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆల్సో యూజెస్ దిస్ పిజిన్, then this pigeon becomes the creole. అప్పుడు ఇది క్రియోల్ గా అవుతుంది, క్రియోల్ లాంగ్వేజ్ అవుతుంది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇఫ్ పిజిన్ is passed to other generation, it becomes a creole. అది క్రియోల్ అవుతుంది. సో క్రియోల్ is generated when a pigeon becomes a first language of a new generation. చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. పిజిన్ is no one's mother tongue. పిజిన్ అనేది ఎవరికి మదర్ టంగ్ కాదు. If pigeon becomes someone's mother tongue, it is called creole. ఎవరికైనా అది మదర్ టంగ్ అయింది అంటే సెకండ్ జనరేషన్ లో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద క్రియోల్. ఓకే, సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ బార్న్ ఎట్ ఏ ప్లేస్ వేర్ పిజిన్ ఈజ్ యూజ్డ్, పిజిన్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల ఒక జనరేషన్, నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా దాన్ని మదర్ టంగ్ గా తీసుకుంటే అప్పుడు అది క్రియోల్ అవుతుంది. ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా మీకు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే అడగండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ here in the process of pigeon becomes the creole, it is called creolization.
ఎప్పుడైతే పిజిన్ క్రియోల్ గా మారుతుందో, ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ పిజిన్ బికమ్స్ ఏ క్రయోల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద క్రయోలైజేషన్. ఓకే, క్రయోలైజేషన్ అంటారు. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అగైన్, ఇప్పుడు క్రియోల్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ గా ఉంది. క్రియోల్ లాంగ్ టర్మ్, సారీ, పిజిన్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఉన్నప్పుడు క్రియోల్ అయింది. ఇఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ క్రియోల్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ లాంగర్ టైం, ఎక్కువ రోజులు క్రియోల్ ఉంటే అది ఏమవుతుంది? ఓకే, దట్ లాంగ్వేజ్, దట్ క్రయోల్ మే కంటిన్యూ వితౌట్ ఎనీ చేంజ్. ఎట్లాంటి చేంజ్ లేకుండా అది కంటిన్యూ కావచ్చు, అట్లాగే ఆ క్రయోల్ అట్లాగే ఉండిపోవచ్చు ఆ జనరేషన్ లో, నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా. ఆర్ ఇట్ మే గ్రాడ్యువల్లీ ఎక్స్టింక్ట్, లేదా ఆ భాష అంతరించిపోవచ్చు. ఆర్ దిస్ లాంగ్వేజ్ మే బికమ్ ఏ నార్మల్ లాంగ్వేజ్, లేదంటే అది స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్, మనం మాట్లాడుకునే భాషలాగా ఒక ప్రామాణికమైన భాష కావచ్చు. ఆర్ గ్రాడ్యువల్లీ మర్జ్ విత్ ఇట్స్ బేస్ లాంగ్వేజ్ త్రూ డీక్రియలైజేషన్. ఓకే, అంటే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి, ఇప్పుడు తెలుగు కన్నడ నుంచి పిజిన్ వచ్చింది, పిజిన్ నుంచి క్రయోల్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఇది గ్రాడ్యువల్ గా బ్యాక్వర్డ్ కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ తెలుగు గాని కన్నడ గాని అయిపోవచ్చు. దాన్ని డీక్రియలైజేషన్ అంట. ఓకే, సో ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ఎ క్రియోల్ బికమ్స్ మోర్ లైక్ ద స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్. మళ్ళీ క్రియోల్ కనుక తెలుగు లాగానో కన్నడ లాగానో అయిందనుకోండి, అప్పుడు అది డీక్రియలైజేషన్ అంటాము, అట్లా కూడా కావచ్చు. సో దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఇఫ్ క్రియోల్ ఎగ్జిస్ట్స్. ఓకే, ఇట్ కంటిన్యూ వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్, ఆర్ దట్ క్రయోల్ మే ఎక్స్టింక్ట్, అంతరించిపోవచ్చు, ఆర్ దట్ క్రయోల్ మే బికమ్ ఏ నార్మల్ స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్, ఆర్ దట్ మే డీక్రయోల్ కావచ్చు, ఇట్ మే బికమ్ అనదర్ స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద pigeons. The next one is the slang. What is slang? Slang is a very informal language. Slang is a very informal language variety. Okay, and it does not include polite words, and it does not have polite meanings. Okay, that kind of language is called a slang. Okay, slang is a very informal language variety, and this informal variety includes new words and impolite words and words with impolite meanings. Okay, so this is slang. Who use the slangs? Evaru use chestaru? A particular group of people create and use the slangs. Valle slangs use chestaru. For example, a group of BTech students, this one suppose, those BTech students, they create some new words for their communication. వాళ్ళకంటూ కమ్యూనికేషన్ కొరకు వాళ్ళు కొన్ని చేస్తుంటారు. Okay, they use not uncivilized language. It is nothing but the language the specific group uses there. వాళ్ళంటూ కొన్ని వర్డ్స్ స్పెసిఫిక్ గా చేయడాన్ని మనం ఇట్ ఇస్ ఏ స్లాంగ్. For example, group of teenagers or professional groups. Okay, and is usually not using serious speech or writing. వాళ్ళు క్యాజువల్ గా మాట్లాడుతూ ఇట్లాంటి ఓన్ వర్డ్స్ ని, ఓన్ స్టైల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద స్లాంగ్. ఓకే, so what have we discussed so far? We discussed the standard language, we discussed dialect, after dialect lingua franca, pidgin, creole, sorry, slang. Okay, and let us move on to the next one. Style. Okay, style refers to the ways of speaking. We use different ways of speaking with different speakers. Okay, and in different how speakers use resource of language variation to make a meaning in social encounters. In different social encounters, in order to give different meanings, we change our language. Okay, this language is known as the style. It is quite similar to register. Similar ఉంటుంది, బట్ తేడా ఏంటంటే అక్కడ ఫార్మాలిటీ స్కేల్ అది, బట్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఎవరితో అయితే మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళ రిలేషన్ ని బట్టి మార్చుతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ డూ యూ డూ ఇస్ ఎ స్టైల్ ఫర్ హౌ ఆర్ యూ. హౌ ఆర్ యూ అనడానికి బదులుగా హౌ డూ యూ డూ వాడతాము, అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ అండ్ ద రిలేషన్ టు ద అడ్రస్ ఇన్ దట్ సోషల్ కాంటెక్స్ట్. సో I can say that this is something similar to that register. Okay, that is called the style. And the next one is vernacular language.
Vernacular language is another thing. Vernacular language is nothing but the native dialect of a specific culture or specific region. ఓకే, వర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక కల్చర్ లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు మాట్లాడుకునేటువంటి ప్రాంతీయ భాష ఆర్ ఎ స్పెసిఫిక్ రీజన్ లో మాట్లాడుకునేటువంటిది వర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎవ్రీడే లాంగ్వేజ్. Vernacular language is nothing but everyday language that we use in our day to day life. Okay, and this vernacular language may include the slang kuda vastundi dantlo. Okay, now because of the growth of population and the emerging of different societies, there are a lot of diversities. Okay, similarly languages also keep on evolving. Okay, and in such evolution, vernacular languages also came into existence. Okay, these are the different styles different types of languages, right? I hope all of you have understood the concept of types of languages and the different types of languages that we have discussed as a part of this topic. Fine. Now let us move on to the next concept, that is the problems and solutions of teaching English as a second language. Uh, we have witnessed a few questions on this topic as well, especially in TET exams. Okay, TET examinations to manaki deen paina kuda konni saarlu questions adigaru. Let us discuss these questions in detail now. So problems of teaching English in India. The first one is the psychological problems. That is the main thing here. So psychological problems play a crucial role in the teaching of English in India, because many students feel that English is a language which is difficult to learn. They develop a kind of phobia, anxiety, fear, and apprehensions, and they do not come forward to learn English language. That is a psychological problem that the teachers often face. And the second one is the learning methods. Okay, learning methods is another one, because a teacher always uses a traditional kind of methods, and దాంట్లో ఒక్కో method లో ఒకటి ఉంటుంది. One method may develop only the reading and writing skills, one method may only develop the speaking and listening skills. So in this time, many times the learning methods are defective. Okay, because of the problems with the learning methods only, there are certain problems. And here a teacher should concretize the abstract ideas. Abstract ga unna ideas ni concretize chesi cheppali. But here teachers are unable to make the concrete the abstract ideas. Okay, so they are teaching the abstract ideas. For example, if you want to teach a poem for the students, poem will be abstract in nature. The teacher must concretize that abstract idea, then the student will understand it effectively. That is another problem. And the next one is translation method. Most of the time, teachers seek the help of the mother tongue for translation. So when language is translated, they won't get sufficient exposure to that target language, and thereby they use only that mother tongue. Okay, so translation is another problem, and interference of mother tongue. Mother tongue plays a very vital role in one's acquisition of other language. Okay, when it comes to the pronunciation, when it comes to accent, in many other terms, mother tongue interferes with the learning of English language. So this mother tongue interference is the fifth one. Lack of practice. Okay, students do not get sufficient practice to speak in the social context. That practice may be listening practice, speaking practice, reading or writing practice. They won't get sufficient practice. And another one is lack of interest లేకపోవడం కూడా ఒక ప్రాబ్లం గా చెప్పుకోవచ్చు. And lack of motivation. Students need a lot of motivation for learning English language. So this lack of motivation is another one. Already we discussed it in the principle of motivation, using the arousing techniques. Okay, then what is the incentive techniques? ఇవన్నీ కూడా టెక్నిక్స్, డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి మోటివేట్ చేయాలని, 3 టెక్నిక్స్ ఆఫ్ మోటివేషన్ చెప్పుకున్నాం మనం. అండ్ ఓవర్ క్రౌడెడ్ క్లాస్ రూమ్స్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. Most of the Indian classrooms are overcrowded, so teacher do not pay individual attentions to each and every student. Thereby he cannot know what skill is absent in particular student. Okay, so that is overcrowded classroom, another problem. Lack of exposure to the language.
this is yet another problem. Exposure లేకపోవడం. Students get hardly 45 minutes exposure in the classroom, and that too if the teacher uses English completely. అది కూడా ఇప్పుడు టీచర్ పీరియడ్ మొత్తం కూడా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితేనే. Okay, that is the only time that they get exposure to the language. So this lack of exposure is another problem of teaching and learning English in India. And the next one is lack of conscious effort on the part of the learner. Even learners have to make conscious effort to learn a language, but most of the time learners do not show interest and do not pay conscious effort to learn English language. So this is another important one. And influence of mother tongue. So far we have discussed the mother tongue interference. Problems in pronunciation. So when it comes to the pronunciation of English, there are many problems because there is no one-to-one correspondence between the letters and sounds. Letters ki sounds ki correspondence లేదు కాబట్టి, okay, there are many issues. Okay, and lack of clear-cut policy. Government does not have a clear-cut policy regarding the position of English language. So non-availability of suitable TLM. Okay, TLM సరిగా లేకపోవడం. When we want to teach English for the students, we need a tape recorder, radio, computer, TV set, and other materials. But this teaching material is not available in our classroom. So that is another problem. Even the examination system is also faulty because most of the time the examination focuses on reading and writing, ignoring the major skills, that is listening and speaking. And most of the time the examination gives priority to the memorization of the answers. Okay, students purchase ready-made material, they read it and they memorize the answers and they simply go and write examination. This hampers the progress of the students, and this really helps the demotivate students in gaining the language. These are the problems that are often faced by the students and teachers in the teaching of English in India. Okay, so try to remember these 16 points. Okay, there may be a chance of asking a question on this. This one, lack of conscious effort on the part of the learner, was a previous SGT question. SGT examinations lo 11th question adigaru. Okay, so try to remember these things. Then what are the solutions to eradicate these problems, overcome these problems? So first one is building a rapport with the class. First, the teacher must build a rapport with the class and his children. That is very essential. So when he builds a rapport with the class, he will come to know of the needs of the students, interests of the students, and all those things. Thereby, he can plan accordingly. Okay, so that is the first one. What is the first one? Building a rapport with the classroom. And the second one is place of English should be defined. Here, the government should define the status of English, because in some examinations, the marks of English is taken in the aggregate. But in some other examinations, some other courses, the marks of English is only for the eligibility. So in such circumstances, the place of English should be clearly. Clear policy లేదు కాబట్టి ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. And teachers should apply different kinds of methods of teaching. For example, today if I teach the grammar, I can use the method which is suitable for teaching grammar. And tomorrow if I teach a poem, I should use a different kind of method. So different teaching methods are to be adapted according to the teaching context and the teaching content. Content ni batti, context ni batti different methods ni apply cheyadam valla problems overcome cheyచ్చు. And first of all, students but get a lot of fear and apprehension when it comes to the learning of English language. So that's why as a teacher we should build confidence among the students. Pillallo mana confidence penchali. Okay, so we should make them think that English is just like another language and we can learn it very easily without difficulty or anxiety. Okay, and the teacher should keep in mind the aims of teaching English. What are the aims of teaching English? To make the students listen, speak, read, and write are the aims of teaching English. So whenever the teacher teaches, the teacher should keep in mind these 4 aims of teaching English. ఈ నాలుగింటిని ఇంప్రూవ్ చేయడం పైన ఫోకస్ చేస్తూ వర్క్ చేయాలి. And the facilities related to English teaching should be improved. Facilities improve చేయాలి, TLM కావచ్చు, other infrastructure కావచ్చు. And the teacher should make the students think in English. This is very important. Students do not get circumstances or situations to interact in English. English lo interact as situations రావట్లేదు కాబట్టి
he cannot find other person to speak in English. That's why we should make them think in English. Okay, if they talk to themselves, if they think in English, a lot of language will be generated. And there are certain social psychological problems in that చెప్పాను కదా. Social problems is nothing but sentiment గా ఫీల్ అవ్వడం ఇంగ్లీష్ ని. ఓకే, తెలుగు మదర్ టంగ్ sentiment గా ఫీల్ అవ్వడం, ఇంగ్లీష్ డిఫికల్ట్ అనుకోవడం, ఇంగ్లీష్ అవసరం లేదనుకోవడం, such kind of socio psychological problems should be put an end. Okay, and teacher should aim at building the communication skills among the learners, and he should handle the mistakes with care. Whenever a student commits a mistake when speaks and writes, the teacher should not scold them. Instead, the teacher can handle it with care, okay, by giving indirect feedback and by updating the students. Okay, by using different ways, the teacher can handle the situation related to the mistakes. Okay, so this is about the problems and solutions of teaching learning English in India. So with this, we finished two topics. Two topics were over, and we have one more concept, that is the importance of teaching English in India. Let us discuss this concept tomorrow. Okay, రేపు మనం ఈ కాన్సెప్ట్ ని డిస్కస్ చేద్దాం. And tomorrow we finish the two things. One is the importance of English language, and we also discuss one more topic, that is the historical historical events related to the teaching of English in India. So with this two, we may finish the unit 1 by tomorrow. Okay, రేపటి వరకు మనకి కంప్లీట్ అవుతుంది. Okay, so and day after tomorrow, some people have sent me a message requesting me that CTET exam undi, class వద్దు అంటున్నారు. Let us decide it tomorrow. ఎంతమంది రాస్తారో ఒకసారి చూద్దాం. దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ చేసుకుందాం. Okay, right. So thank you so much, and let us meet tomorrow at 7 with the topic importance of English language, as well as the topic called the historical development of English language in India. Thank you and good night.